So today's topic, countable. So two sets have the same size. Okay. Two sets have the same size. If and only if there exists a correspondence, it is 1-to-1 correspondence between them. Okay, there exists a correspondence means 1-1 and on to, correct? Yes, ma'am. There exists a 1-to-1 correspondence between them. So a set is countable. So countable na enadhuna count பண்ற மாதிரி இருக்க sets. Yes, you can count it, right? Suppose 3 pencils. So pencils 1, 2. Suppose 3 pencils, you can count it, right? 3 pencils or 4 pencils, something, right? You can count it, right? So next one, suppose it is like a ring. Okay, bangle, ring or bangle, whatever it is. Okay, something like this is also countable. Ma'am, Yes, sir. ma'am, sorry to interrupt. Maria, Niska join பண்றேன்னு சொன்னாங்களா? சார் ஜாயின் பண்ணிருக்கா சார், மேம்கிட்ட கேட்டேன் சார், லிங்க் ஷேர் ஓகே பண்ணேன். ஓகே அதான் வெரி குட் அதுக்கு தான் கேட்டேன். ஓகே ஆல் ஓகே ரைட். சார். இல்லையே உள்ள இருக்கா அப்படியா நிஸ்கா? ஆர் யூ தேர்? ஆல் ரைட், ஷீ இஸ் தேர். இட்ஸ் ஓகே. எஸ் மேம். Okay, okay, sir. So ring or ball is also countable, correct? Yes, 1, 2, Yes. 3, 4 balls. So now we can make a map, right? We can make Yes, a sir. map 1-1 and onto, right? Everyone know the 1-1 and onto definition. Anyone can say 1-1? What is 1-1? Maria? Distinct Ma'am, element. Ah, Every element distinct should element, have the distinct image. yes, correct. Onto means anyone? Chandrika? Every element, Yes. Yes, anyone, no problem. ma'am, For every every element in element in the codomain has codomain the Y, image. there exists one element in the domain X. Yes, correct, right? So we can map a 1-1 and onto. So here we are not considering the object. We are only considering the mapping, right? Here ball, here pencil, correct? Here you are not considered the ball to ball you need to map. It is not like that. Here you can map ball to pencil also, right? Here cup is there means you can map to cup also, right? Is there any doubt for 1-1 and onto mapping? No, ma'am. No, No, right. ma'am. So when a set is said to be countable, a set is countable if and only if it has a finite size. Okay, finite size, or there is a 1-to-1 correspondence with natural numbers. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, now it's clear. A set is countable if and only if it has a finite set. Okay, the set is finite set. Set is size means finite, or there is a 1-to-1 correspondence with n. So countable means you can say that finite also countable, infinite also countable, correct? Yes, ma'am. So Yes, finite, ma'am. yes, countable in finite size set is having the finite size means it is a countable. It is infinitely countable set means that there is a countable number of elements but it has infinitely many, correct? That is why we can mapping with the natural numbers. Natural numbers is also a countable, so can starting with 1, 2, 3, etc. This is not a finite, this is infinite set, correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So now we can take odd numbers.
Is there any doubt for countable? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. So next one, odd numbers. Odd numbers. What is the odd numbers? It is 1, 3, 5, 7, etc. Right? Okay. So we need to map with which number? Natural numbers. Then we can say that it is a countable. Correct? Yes, ma'am. Yes. So how can you map with, this is the natural numbers, right? This is the odd number. So starting with 1, 2, 3, 4, 5, etc. N, comma, etc. So now odd numbers means 1, 3, 1 map to 1, 2 map to 3, 3 map to 5, then 4 map to 7, then 5 map to 9, etc. N map to 2n plus 2n 1. minus 1. 2n. 2n minus 1, correct? Yes. Yes, ma'am. So you can map up to etc. infinity. Here also infinite number of terms are there. Here also infinite number of terms are there. Is there any doubt? No, So ma'am. odd numbers is countable or uncountable? Countable. Countable, ma'am. Countable. Countable, correct? So odd numbers is countable. Yes. So we can map it like a integers also we can map it like this. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Someone ma'am. is joining. 1 second. No? Yes, ma'am. Yes, 1 second. 1 second. Yes. One correspondence adri answer panniya. Yes, ma. 1 correspondence means 1 and on 2. Here, map is unique element. Then, every element also mapped, right? Map is unique, right? 1 maps to 1, 2 maps to 3. Sorry. Yes. Yes. So, what is the cardinality of natural numbers? Alice not. Elif not, right? So it is a, we can say that it is a elif not like this, something like this type, elif not. Some people they will write it like this also, elif not. Okay, you can see the symbol in book. I can't write it properly. Okay, so cardinality of n is elif not. Then cardinality of odd numbers also infinite. We can say that it is a elif not, like this or like this. I can't write it properly here. Okay, you can see the book that is they mentioned Elif Nut. Elif Nut is someone person named Elif or they mentioned Elif Nut. Okay, so we can map like a even integers. Is it possible to map natural numbers, even integers? How we can map now? Even integers 1 map. to 3 to 4. Yes, correct. 1 to 2. So 1, 2, 3, 4, 5, etc. Then n, comma, etc. Okay, then here 2, 4, 6, 8, 10, etc. Here 2n. 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 So this is the 1 correspondence, right? Ma'am, 0 varada. In even numbers 0 is there. Yes. Natural numbers, ma, you have to map 1 correspondence to natural numbers. Natural numbers. Even integer la? என்னப்பா Even integer la, ma'am. நான் ஈவன் நம்பர்ஸ் தானேம்மா சொன்னேன், இன்டிஜர்ஸ் சொல்லலை இல்லையா? Okay, ma'am. ஏன்னா ஈவன் இன்டிஜர்ஸ்னா ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் வரும் இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So only odd numbers and even numbers. I did not mention any integers, right? Yes. Yes,
Yes, so this is for odd numbers and even numbers. So this is also countable. Yes. So now we can map with which one, ma? Integers, right? Yes. Yes Yes, or ma'am. no? Yes. Yes, ma'am. So next one, yeah, you have to map with natural numbers and integers. Natural numbers is starting from 1, 2, 3, 4, etc. etc. Right? How you will map with integers? We can map with 0, 1, minus 1, 2, yes, 3, minus 3, etc. So what is the general term here? F of n is equal to n by 2 if n is even. So minus of n minus 1 by 2 is odd. Is it clear? So what is the mapping? F from n to z. Correct? Yes. Yes, ma'am. This mapping is not necessary to write. If you know these things, it is enough. So you can mapping with 1 1. Correct? Unique and all the numbers also mapped, right? Natural numbers, all the numbers also mapped, integers also mapped. Is there any doubt? So this is the 1 1 correspondence. So integers is countable or uncountable? Countable. Correct. Countable. Countable. Okay, fine. Yes. Yes. So next one, rational numbers. How we can map the rational numbers? Yes. We need to map with rational numbers. Then we can say that it is the 1 1 correspondence or not. How we can map, no? So now, what is the rational number in this format? We can compare with natural numbers also, ma'am. Rational Yes. numbers. Yes, it is the rational numbers is of Because the form. rational number means 1 is also a rational number, no, ma'am. Yes, ma, yes. So like this. So here you can mapping with 0, 1 by 1, minus 1 by 1, then 2 by 1. It is like a 1 by 2. Something like you can map each numbers. So how we can map? Okay. So in this one, you can write it as how we can map, no? So you can write it as it is plus or minus 1 by 1 like a matrix format, ma, right? A11, A12, A13, A14, A15, etc. Then because rational plus minus also possible, right? Yes. So plus or Yes, minus ma'am. 2 by 2, then plus or minus 2 by 3. It is like a matrix A11, A12, A13, A14, A15. Same as like this, plus or minus 2 by 4, plus or minus 2 by 5. Then again plus or minus 3 by 1, plus or minus 3 by 2, plus or minus 3 by 3. Then plus or minus 3 by 4. Then plus or minus 3 by 5. Then plus or minus 4 by 1, plus or minus 4 by 2, 4 by 3, 4 by 4, 4 by 5, 5 by 1, 5 by 2, 5 by 3, 5 by 4. Correct? Some etc. Here also it will go etc, right? Don't forget to put etc. Then here also etc. Correct? Yes? Now, how we can map it from natural number
like this type diagonals. So this one you can map it as 1, right? Again this is, it is 2, this is 3, like this type it is 4, correct? Yes or no? I will make it another color. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. So like this is as 4, natural number 4. This line, you have to consider this line. One line it is 1, 0 line it is 1, one line it is 2, second, third, this line is 3, this line is 4. Then again consider this line it is 5, this line also 6, like that. Is it clear? Like this type, cross. Clear, ma'am. Yes. So everything it will map, correct? Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So repeated here plus or minus 1, here plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 4, plus or minus 5. It is everything, it is 1, right? Yes. Yes, ma'am. So that is why we mentioned only plus or minus 1, plus or minus 1, right? 2 and 3 in this graph, right? Then next one, you can map it like this also, otherwise you can map it separate also, number wise. So here you can map it plus or minus 2, then after that plus or minus 1 by 2. That repeated it should not, correct? Because map to unique element, right? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Yes, yes. So again you can map it, right, like, so if you are mapping n, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, means you can map it like, it is p by q, it is 0, plus 1, minus 1, then it is 2 plus 1 by 2 or minus 1 by 2, right? Correct? Yes, ma'am. So 2, then 1 by 2, this 2, after that like this type, it will come like this, like, it is like a rangoli type. So 1 by 2, minus 1 by 2, correct? Then minus 2 also you can map it, plus 2, minus 2. Here also plus 2, minus 2, plus 1 by 2, minus 1 by 2. It will going on like that, correct? Then plus 3, minus 3 it is. Is it clear? It will going Yes, on. ma'am. Yes, it's going on. Is there any doubt for anyone? So this is the unique mapping. Because we need to neglect the diagonal terms, because diagonals all it will come plus or minus 1, correct? Yes, ma'am. Yes. So except the diagonal elements, you can map it to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then that answer will come. So it is a 1, 1 and on to mapping, correct? Ma'am. Yes. ma'am. So is there any doubt for Yes, mapping? ma'am. Yes. So this is countable or uncountable? Countable. Countable, ma'am. Countable. Yes, right. So next one, what is the next number system? R minus Q, right? Irrational. Yes. Irrational numbers is countable Uncountable, ma'am. because No, ma'am. we can't map it from 1, 2, 3, 4, 5 because what will happen after decimal points 1, 2, 3, 4, 5, 6 it will going on, right? Like that infinite number of terms are there in irrational numbers, right? Yes, it is not possible to map, right? In number system, any interval also if you are taking, in between infinite number of rationals, infinite number of irrationals are there. But rationals, we can map it like this. Because rationals, we can write it in a p by q format, right? After decimal points, it is a finite or recurring. That's all. So we can write it in terms of p by q format. So we mapped.
But in irrational, it is not possible to write it in a p by q format also. Then decimal points also it will going on. It is not even ending infinite number. So it is not possible to map to natural numbers. Correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So this r minus q is uncountable. Same as r. Real numbers also uncountable. What is the intervals, ma? For r minus infinity to Uncountable, infinity. ma'am. What, ma? Uncountable. Yeah. This interval also uncountable. Correct? In book they will map to 2 to the power n. Power set they will map. Then they will say that it is not possible to map for natural numbers, but you can map with power set 2 to the power n. So that is the 2 to the power n is uncountable. So it is like a uncountable set. They can map like this. Yes. Power set type 2 to the power n. So there exists one onto correspondence between those things. So r is uncountable, 2 to the power n also uncountable. Okay. Okay, ma'am. Yes, yes, yes. So Yes, next ma'am. one, what is the properties? So properties, Ma'am, yes, ma'am. ma'am, so we can uh, Map if to sub 0, 1 no, marks. no, ma'am. Huh. I thought if subset of a set is uncountable, then superset is uncountable. If Subset sub countable, yes, set is countable, then subset is countable. countable, yes. Ah. If subset is uncountable, then superset is uncountable. Uncountable, yeah. Set is uncountable, that superset is uncountable. Countable. Yes, Okay, like ma'am. linear independent dependent. Linear independent subset is linear independent. But linear dependent means superset is linear dependent. We can't say the subset because we can make it any removing zeros, you can make it linear independent, right? Same concept. Okay, ma'am. Yes? Yes? Any doubt? மேம் தவறு இல்லாம போயிடுச்சு மேம். ரேஷனல் நம்பர் அன்கவுண்டபிள் சொன்னாங்கல்ல Rational number countable, ma? கவுண்டபிள் அதுல இருந்து தவறு இல்லாம போயிடுச்சு. ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து சொல்லணும் இல்லையா? எஸ். ஸோ irrational numbers after decimal points it is infinity, right? After decimal points any small interval also it is infinite number of irrational numbers also there, infinite number of rationals we can write it in the p by q format, so we can map it, but irrational it is not possible to write it, right? Yes. Yes, so it is not possible to map natural number. This we can map to any 0, 1 interval or 2 to the power n, right? This is uncountable. Correct? So same as real number also uncountable. It is also contain infinite number of irrationals. Irrationals is uncountable. So it is not possible to map with natural numbers because, right, this is uncountable. So you can map with 0, 1 interval. R is mapping with 0, interval 0, 1. There exists a 1, 1 onto correspondence. But 0, 1 is uncountable, so that R is also uncountable. Is it clear? Because in interval we can't count. Yes. Yes. So now properties. So what is the properties? Union of countable set is countable. Then intersection of countable set is Countable. yes, correct. Countable. Countable set is countable. Cartesian products. Suppose n means n cross n. N is countable, n cross n is also countable. So it is a Cartesian product, right? You know that n cross n is also countable. Q is countable means q cross q cross q countable.
Integers is countable means integers cross integer cross also countable. Yes. So r squared is countable or uncountable? R2, r squared, R2. Countable. Uncountable, ma'am. Yes, uncountable. Right? So same as Cartesian product, finite only countable. Infinite Cartesian product, it is not countable. Okay? So finite Cartesian product. Finite Cartesian product is finite Cartesian product of countable set is countable. Finite Cartesian product of countable set is countable. So Cartesian product they can write it. It is n is equal to 1 to infinity means infinite. So it is n cross n also it is uncountable. So suppose n is equal to 1 to some numbers m. It is not m is not equal to infinity, right? So n cross Countable. n it is the countable. Countable set. Yes. Finite Cartesian product is countable. Infinite Cartesian product of countable set is not countable. Yes. Yes, ma'am. Yes. So next one, closed interval 0, 1. This one we can say that Cantor set. Cantor set. Okay. How they will make it? Shall I write it in next slide? This place is not enough for that question. So. So Cantor set is 0, 1. Okay, in this 0, 1, how they will divide? 0 and 1. They will divide 1/3. So 1/3 means what is to here? It is the 1/3 and 2/3. 2/3. Again this 2 divide, this 2 divide. This 2 divide by 1/3 means it is a 0 also included. So 0 is as it is. Okay, 0 to 1 only possible. In this interval you have to divide small. So here it is 1/9. 2/9. So in this 2 to 3 interval you have to divide like it is a 7/9, 8/9. Yes. Yes, ma'am. 7/9, 8/9. This 2/3 also will include here. Yes. Here 1/3 also will include. Like this small. Again this 2. யாரு கோலம் போடுவா? யாரு பிரேமியா? யாரு கோலம் போட்டு அனுப்பிச்சாங்களா? யாருமா? கோமதியா? இல்ல. கோமதி மீனாவா? நான் இல்ல மேம். நந்தினி மேம். நந்தினி. எஸ். அந்த நடுப்புள்ளி வைப்போம் இல்லையா மேம்? அது மாதிரி. எஸ். Yes, ma'am. Yes, அது மாதிரி இது. So 0 now 1/3, 2/3, sorry 2/9, 1/3. Again you have to split it by 3, 3. It will go like this. It is like this. So this is called Cantor set. So Cantor set is countable. Uncountable, ma'am. Uncountable. Uncountable. Is it closed? Is it closed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it bounded? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it perfect? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. This set having infimum and supremum? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
So infimum is equal to 0, 0, supremum equal. supremum is equal This to set 1. has maxima and minima. Yes, ma'am. Since Yes, it's ma'am. closed Yes, one, ma'am. it Yes, has ma'am. This one. So is this set is dense? No, ma'am. No, ma'am. Dense in itself? dense in Yes, itself. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the definition of dense in itself? Yes. Hmm. This is Subset of it's S dash. contained in S Yes, dash. yes, ma'am. Correct. Yes, yes. So 0, comma 1 is Contain S dash. yes. Set of all limit points we can say the derived set. So this is 0, comma 1. So this is a dense in itself, right? Is there Ma'am, anything else? max is 1, minimum 0. Right? Sorry. Sorry. Yes. Yes. Okay. So is it clear? So what Yes, is ma'am. yes? So what is isolated point? If we consider a neighborhood point Yes. with the subset of real, Yes. if the intersection is if we delete the point, the intersection will be 5, and if we not delete the point, then the intersection will be Okay. So Delhi is isolated points means isolated neighborhood does not exist. That's all. So what is that one? Which of the points are isolated? Which of the points? Finite set. discrete set 1, Discrete, 2, yes, 3. finite set. Natural numbers. Yes, correct. Finite set, natural numbers, integers, yes, whole numbers, correct? Yes, ma'am. Yes, that is called isolated, okay? If you read the definition in that book, they will say that there exists a neighborhood, but that point only will contain in that set. Neighborhood it won't contain in that set. Yes, you can read the definition, you will get a clear idea. Is it clear? Isolated means there is no neighborhood. Neighborhood does not exist in that set. Okay. So any other things? Okay, what is algebraic numbers? What is If we algebraic? consider Yes. Roots of the polynomial based on roots if we of consider a polynomial, polynomial. if the polynomial has a root, Yes. Correct. Algebraic, if a roots, that number is the root of the We can polynomial. find a Yes. polynomial Yeah, you can say any such that it definitions. No, satisfies. yeah, we can write it in a polynomial format or the root of the polynomial equations, whatever it is. Correct? Algebraic number. Yes. yes, ma'am. Yes. So, root 2 is algebraic number. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes. ma'am. So, how we can write x squared minus 2 is equal to 0. X, 0. Yes, correct. So, set of all yes, algebraic ma'am. numbers is countable or uncountable? Countable, ma'am. Yes, countable. Because here you should not see that this is the rational number. We are considering only algebraic numbers. Roots only we are considering. Roots whatever it may be. Root 5 by 2 also root, right? Yes. This is also a root of the equation, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. Clear? Yes, ma'am. Yes. Here only considering roots, right? Roots are called algebraic numbers. These roots are obviously what it is. A polynomial power n means only n roots only possible, right? It is not more than that. Correct? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. roots we can count it, right? So it is algebraic numbers are countable. Is it clear? Okay, ma'am. Yes, algebraic numbers are countable.
What about the transcendental numbers, ma? Algebraic not numbers not இல்ல வந்து transcend. Yeah, we can't write it in terms of polynomial equations, right? So that is called transcendental numbers. Transcendental numbers. This is uncountable. Correct? Yes? Yes. Yes, ma'am. So is there Ma'am, any, transitive number, can you explain another time, ma'am? suppose this yeah, is, yeah, yes, yes, yes. So this number ma'am, we can't, transcendental number pi e. yeah, this number we can't write it in terms of the polynomial equations. This is not the root of any polynomial equation. So E, correct? Okay, ma'am. This is not a root of the any polynomial equations. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Okay. இதை நீங்க substitute பண்ணா polynomial எந்த polynomial equationsலுமே 0 வராது. அது மாதிரி இருக்க polynomials. கரெக்ட்டா? புரியுது. இந்த ரூட்ஸ் வச்சு நீங்க polynomials எழுத முடியாது. இந்த இது வந்து ரூட்ஸா இருக்காது polynomial. Yes, ma'am. Clear, ma'am. Thank you. Okay, fine. So this is uncountable. Okay, any doubt? What is P of A? Power set of A, correct? Yes, ma'am. So power set of A. Suppose the set is A, B, C. Set of all subsets, right? Yes, ma'am. Subset of A. Suppose the system is A. What is the power set? Containing 8 elements. 2 power 3, 8 elements. Because it is a 2 power 3, correct? Empty set. Yes, ma'am. Yeah, I need to include MC set and the whole set also, right? Yes, ma'am. Yes, like this. Yes. So is there any doubt for finding the whole power set? This is the subset of all the sets. Set of all subsets of A is called the power set of A. This power set is countable or uncountable? Depends on the set. Yeah, may or may not be. Correct? May not. Yes? Yes, may or may not be. Power set is countable means may or may not be countable power sets. Okay? We can map the power set to 2 to the power n, correct? So 2 to the power n is uncountable. So it is uncountable. Suppose you are taking only finite set means power set is countable, correct? Set A is finite means if you are taking that power set is countable, but set it is infinite means set is finite. Suppose the n terms is there, so 2 to the power n, set of all power set is 2 to the power n. 2 to the power n is what? It is not countable, it is uncountable. So okay, ma, tell me this definition. Yes, pa. Ma'am, this power hit the power P of A. Yes. இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு 2 to the power 3 போட்டிருக்கீங்களா? இப்போ இது கவுண்டபிள் தானே மேம்? ஆமா, ஃபைனைட் செட்டா இருந்துச்சுனா A is finite, then it is countable. But இது வந்து n மாதிரி இருக்க கூடாது. Suppose A is equal to 1 2 3 etc. n. up to n வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் இது n வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் ஒரு ஃபைனைட் செட் தானே மேம்? n 2 to the power n set of all இதோட பவர் செட்ஸ். 2 to the power n. அப்போ இப்படி இருந்தா இது அன்கவுண்டபிள். ஆமா, uncountable. Okay. So what is the number of functions? Cardinality of B to the power cardinality of A. Yes, cardinality of B to the power cardinality of A. Suppose this is finite means we can say that it is a countable. This is infinite means we can say that it is uncountable. Is it clear? Number of functions? Yes, ma'am. Yes, cardinality of Yes, B. ma'am. Yes, ma'am. Cardinality of B to the power cardinality of A. So codomain, power domain, cardinality. So is there any doubt? Countable and uncountable set and Cantor set?
ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கவுண்டபிள் எப்படி சொன்னீங்க மேம்? எதுமா? நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அன்கவுண்டபிள். கவுண்டபிள்னா அதோட இது வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கணும். கார்டினாலிட்டி ஃபைனைட்டா இருக்கணும். ஓகே. நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து cardinality of b power cardinality of a. Suppose this is m and n means n to the power m. இது ஃபைனைட்டா இருந்துச்சுன்னா it is countable and infinite இருந்துச்சுன்னா it is uncountable. Clear? Yes ma'am. Yes, yes. Shall we go to the problems? Yes? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, okay, fine. Yes ma'am. Okay, ma'am. So which of the following sets are countable or uncountable? You have to find. So each and every person have to solve separately in your papers. After that we'll discuss. Everyone have to solve. Don't copy with others. So you can take 2 minutes time, solve these problems. After that I will ask questions, okay? So everyone completed? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. Bharani? Saundarya? So what is the first one, ma? Countable or uncountable?
Ma'am, uncountable, ma'am. ஓகே, எப்படி? Ma'am, எஸ்மா. interval வந்து 0,1 தாங்க மேம் இருக்கு. அதுல ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியாதுங்க மேம். 0, 1 மட்டும் தாங்க மேம் இருக்கு. எஸ் எஸ், ஓகே. ஸோ மதுலேக்கா, Ma'am, செகண்ட் ஒன் கவுண்டபிள் ஆர் அன்கவுண்டபிள்மா? countable, ma'am. ஹவு இட் இஸ் கவுண்டபிள்? Ma'am, இந்த செட் 0,1ல வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் ஆகும் மேம். Yes, you need to consider in this interval only rational numbers, correct? So it is countable. Is it clear? Okay, ma. Thank you. Next, Abhinay Abhi. Yes, ma'am. Yes, ma. Second one, Yes, ma'am. Second one countable, ma'am. because coordinates is rational numbers, it means q cross q, correct? Yes, ma'am. Everyone are correct? Answers are correct? You can check it with your answers. Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. No. Okay. No, ma'am. Okay. 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 Fine. Fine. So second problem. Read the second problem. It is a 4, 5, 6, 7, 8. You can take 2 minutes time. Then tell me the answer after that. Okay. Completed? Yes, ma'am. Yes. Okay. So anyone? I will ask a minute. Yugethan and Palnisami.
Yugedan, Palniswamy and Bhuvaneshwari. Okay, sir. Yugedan, Ma'am, countable or uncountable? I think countable. I think correct answer. Countable தான் மேம். How? நேச்சுரல் நம்பர் கூட மேப் பண்ண முடியும் வேட்ஸ் எல்லாம். Okay. Anyone? The answer is correct or wrong? Correct, ma'am. Either Correct, ma'am. Yes, ma'am. Correct. Okay, okay. So next one. Ma'am, I don't know about binary sequence. Huh? Binary sequence எனக்கு தெரியாது மேம். இது 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 இது மாதிரி இருக்கு சீக்வென்ஸ் 0 and 1 only. Yes, yes. the question number 5 is, I think, Cantor said. Sequence 0 and 1. Yes. Uncountable, ma'am. Yes. Uncountable, I Uncountable. Cantor said. Yes, yes, yes. So it is the uncountable. Okay. So it will goes like infinity 0 and 1 only, two terms 0 0 1 1 1. Binary, in computer science people they know that binary operations, right? Binary numbers 0 and 1. So what is the sixth one? Countable. One is uncountable, ma'am. Countable. Uncountable, ma'am. So what is the cardinality? What is the cardinality? Cardinality of It is n. not power. N to the power 2, right? Yes, ma'am. So we can write it as n cross n, right? Yes, ma'am. So this is countable or uncountable? Countable, ma'am. Countable, ma'am. Finite Cartesian product. Yes. It is a finite Cartesian product. It is countable. So what about the seventh one? Uncountable. Uncountable, ma'am. 2 to the Uncountable, power ma'am. n means it is 2 to the power Uncountable. ellipse not or n. It is uncountable. So is there any doubt? Any doubt? No, ma'am. Okay, okay. No, ma'am. Okay. So next problem. You can take 2 minutes time. You solve these 4 problems. Then I will ask one by one. Palniswamy, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. Palniswamy, Soundarya and Bharanidharan. Bharanidharan, you are there? எஸ் சார் மை ஹெட்ஃபோன்ல மைக் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இதுல ஆன் பண்ண தெரியல. இல்ல, please answer the questions. Okay. ஓகே சார். Bhuvaneshwari, last time miss பண்ணிட்டீங்க. இந்த டைம் முந்திக்குங்க. Bhuvaneshwari, Palniswamy and Bharanidharan. Ma'am, Yes, yes. on sixth question, f from 0, 1 to n. Yes, yes. Number of functions, cardinality of n the whole square. அப்படிதானே வரும்? Yes. Cardinality of n on N the is, you have to write n is 2 times, right? okay, அப்படி எடுக்கலாமோ? So it is a countable. This cardinality also countable, right? இல்ல மேம் அதுல number of elements இருக்கு. அது பார்த்து தானே நம்ம எடுப்போம். The set of all functions. N to the power 2, இல்லையா? Cardinality of n. N to the power Cardinality 2. means number of elements தானே? Yes, yes.
அப்போ இந்த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்ல இருக்கு. கார்டினாலிட்டி ஆஃப் n ஸ்கொயர்னா கார்டினாலிட்டி ஆஃப் n இன்டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் n தானே? எழுதலாம். ஆமா, கார்டினாலிட்டி ஆஃப் n இன்டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் n வந்து கவுண்டபிள் தானே? கவுண்டபிள் இன்டு கவுண்டபிள் தானே? இல்ல மேம், நான் என்ன சொல்லேன்னா இப்ப n கேபிட்டல் N செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், எஸ் அதுக்கு உள்ளாடி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. எஸ். அதான் So அது natural கார்டினாலிட்டி. numbers is countable or uncountable? கவுண்டபிள். Countable. What is the cardinality of natural number? இன்ஃபைனைட். மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம். நேச்சுரல் நம்பர் இன்ஃபினிட்டி வரையும் போகல மேம். அப்போ அது Yes. கவுண்டபிள்னு சொல்லலாமா மேம்? 1 2 3 4 countable தானேப்பா? infinite countable set. ஓகே. கார்த்திகா Alpha not means ஆமா infinite. மேம். என்னக்கு மேப் ஆனிச்சுனா அது வந்து கவுண்டபிள்னு சொல்லலாம்ல மேம்? என்னக்கு மேப் ஆனா கவுண்டபிள் கிடையாதுமா. இங்க செட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸோட கார்டினாலிட்டி என்னது? ஃபங்க்ஷன்ஸோட கார்டினாலிட்டி செட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Cardinality p power cardinality of a, ma'am. Cardinality of b power cardinality of a. Cardinality of n is countable, right? Yes ma'am. So cardinality of n is countable means n cross n it is a countable, right? Cartesian product type we can write it, right? Okay ma'am. Ma'am, but cardinality of n வந்து நம்ம elipse knot னு சொல்றோம்ல ma'am? Yes ma, அது only for countable you can say that. Otherwise uncountable it is infinity. Okay ma'am. ஓகே மேம், இப்ப சொன்னது கரெக்ட்டா சொல்லுங்க ஒரு தடவை. இல்ல, cardinality of n வந்து ellipse knot இருக்கு இல்லையா? ellipse knot. ஆமா. அது கவுண்டபிள்க்கு சொல்ற இன்ஃபினிட்டி. கவுண்டபிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கவுண்டபிள்லயும் இன்ஃபினிட்டி வருது இல்லையா? ஆமா. அதுக்கு வந்து எலிப் நாட்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? ஜெனரலா வந்து ஆருக்கு வந்து கார்டினாலிட்டி வந்து இன்ஃபினிட்டி. கண்டினியூம்னு சொல்லுவாங்க சி. ஓகே. Saranya ma'am. Yes sir, yes sir. அந்த ஓகே, இப்போ நம்ம பேசலாம்ல. என்னன்னா இந்த ஜி வைரஸ் செட் ஆகாது மேடம். அது அவன் வந்து டைரக்ட் வெண்டர் கிடையாது, தேர்ட் பார்ட்டி. தேர்ட் பார்ட்டினா நம்மளை வந்து நாளைக்கு சிக்க விட்டுருவான். ஓகே. அதனால இப்போ எதுக்கு மேடம் ஆடம்பரம்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். எதுக்கு அந்த ஸ்டைல்லாம் ஃப்ரீயா விடலாம். இதே மாதிரி லீனியர் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மேனுவல் ஒர்க் அதிகம், பட் we will manage. என்ன சொல்றீங்க? ஓகேங்க சார், ஓகே. இட்ஸ் நாட் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். இப்போவே நம்ம கிளாஸ்க்கு எடுத்துட முடிய போகுது. நான் 7:30க்கு டெஸ்ட் ஷேர் பண்ணிடுறேன். 7:30 to 8:15 அவங்க டெஸ்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா we'll manually feed it. ஓகே ஓகே.
ஓகே ஓகே ஏன்னா சார். லிமிட் கொடுக்குறான். அதுல 3 or 4, அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் செக்யூர் கிடையாது. ஓகே சரிங்களா? ஓகே ஓகேங்க சார். ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டாட்டா வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஓகே ஓகே அண்ட் நான் சுனில்ட்டையும் பேசிட்டேன், பன்சல்ட்டையும். ஓகே ரிலையபிள் தான். இவ்வளவு வால்யூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெல்லியில, அதுவே செட் ஆகல. இங்கே எப்படி மேடம் செட் ஆகும்? ஓகே ஓகேங்க சார். ம்? ஓகே அதனால இப்படி பண்ணலாம். இன்னைக்கு மெஸ்அப் வந்து கம்ப்ளீட் ஷட் டவுன் மேடம், ஃபுல் ஷட் டவுன். இது வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேங்க சார். அதனால அதாவது சப்ஜெக்ட்ல நம்ம ஸ்டஃப் கொடுத்துடலாம் மேடம். இந்த சின்ன சின்ன ஹிச்சப்ஸ் எல்லாம் வந்தா பரவாயில்ல. லெட் தம் எஸ்எஸ் நம்மளுக்கு வேல்யூ கொடுக்கறது சப்ஜெக்ட்ல கொடுத்தா போதும். ஓகேவா மேடம்? இதுதான் என்னுடைய கருத்து. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படி பண்ணியாரு. நீங்க ஓகேங்க சார். ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நைட்டே ஃபைனல் பண்ணிருப்பேன். பட் எனக்கு அது வேண்டாம்னு தோணும். ஓகேங்க சார். ஓகேனா என்ன பண்ணலாம்? அது வேண்டானே வச்சிடலாம். வேண்டாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்படியே பண்ணிக்கலாம். சரிங்க ஸோ 11:30 நான் டெஸ்ட் இன்னைக்கு கொடுத்துட்றேன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். அண்ட் மேம் இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். அடுத்த என்ன இனிமே? நாளைக்கு ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. எஸ் சார். ஸோ என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன சஜஷன்? ஃப்ரைடே அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா சீக்வென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேங்க சார். வேண்டாம் மேடம், வேண்டாம். யார் எந்த objection சொல்லல. இல்ல மேடம், நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸே முடிச்சிடலாம் மேடம். ஓகே. ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 3 days ஓன்லி ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். இது வரைக்கும் என்ன முடிச்சுன்னா இவங்களா ஒரு புக் எடுத்து அந்த அந்த இனிஷியல் கோலாம் வராது மேடம். ஓகேங்க சார். நான் ப்ராப்ளம் சால்விங் மட்டும்தான். ஓகேவா? ஓகே. எஸ். பரணிதரன், புவனேஸ்வரி, ப்ளீஸ் ஆன்சர் தி क्वेश्चंस. சார் இப்போ செட்டபிள் algebraic நம்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் சார். ஓகே. Set of all polynomials with the integer coefficient also countable. ஓகே ஓகே ஓகே. மேம் அந்த க்ளோசிங் இன்டர்வல் 0,1 எடுத்துக்கறாங்களா மேம்? எஸ் பா. அது ரியல் நம்பர்ல எடுக்கறோமா ரேஷனல் நம்பர்ல எடுக்கறோமா மேம்? ஜஸ்ட் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0, ரேஷனல் நம்பர்னா அவங்க செப்பரேட்டா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. எதுமே மென்ஷன் பண்ணலனா இட் இஸ் தி ரியல் நம்பர். அண்டர்ஸ்டுட். இன்டர்வல். சரி மேம், அப்பனா அன்கவுண்டபிள் தான் மேம். எஸ் பா, எஸ் எஸ். What about 11th one? Uncountable ma'am. Uncountable madam. Uncountable ma'am. Yes, yes, correct. Because the Cartesian product is to infinity. Right, madam? Ma'am, countable. Is it right, madam? Ma'am, இது uncountable. Xi வந்து uncountable set தான ma'am? Yes, ma'am. This is uncountable. This is a Cartesian product. It is a also Cartesian product also goes this to is infinity. they mentioned it is y is a infinite Cartesian product. It is whatever it may be, no problem. Here they mentioned finite Cartesian product, but xi is it is the interval. It is uncountable. Union of finite Cartesian product also uncountable. Is there any doubt? No, ma'am. Yes, yes, yes. Ma'am, set of polynomials in R எப்படி இருக்கும் ma'am? Set of polynomials With real coefficients. அது uncountable. uncountable. Yes, yes, uncountable. Rational இருந்ததுன்னா countable Countable. Yes, yes, ma'am. Yes, thank you. Okay, ma'am. Okay. So next problem.
Completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, what ma'am. is the first one? Uncountable, ma'am. Uncountable. Uncountable. Uncountable, Uncountable. ma'am. Second one? Countable. Countable. Countable, ma'am. Uncountable, ma'am. Uncountable. Yeah, it is uncountable. Some only rational numbers, right? Yes, ma'am. A plus B, if you are adding, you will get this last two numbers. If you are adding, only rational numbers. But middle full everything, it is uncountable, right? மேம் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மேடம். Any two numbers, if you are Sum taking, only only some only rational numbers. belongs What to about the rational remaining number. numbers? Yes? Yes, மேம் ma'am. எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தாலும் ப்ளஸ் பண்ணாலும் அது இது கியூல தானே மேம் வரும். A, B. N points தானே இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. ஏங்கிற நம்பர் வந்து ஏங்கிற நம்பரும் பிங்கிற நம்பரும் ஆட் பண்ணினா ரேஷனல் நம்பர் அவ்வளோதான். எஸ் மேம். அப்போ வேற என்ன மேம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றீங்க? இல்லை என்னன்னா இது வந்து ஏங்கிறது ரேஷனல் நம்பர் கிடையாது, பிங்கிறது ரேஷனல் நம்பர் கிடையாது. அது சம் பண்ணினா தானே ரேஷனல் நம்பர்ஸ். எஸ் மேம். ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஏ கமா பி இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த இன்டர்வல் இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா சம் பண்ணினா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வரும். ஆனால் ஈச் நம்பர்ஸ் வந்து ரேஷனல் நம்பரா? ஓ, லாஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குன்றீங்களா மேம்? ஓகே மேம். இல்லைப்பா, நான் சம் பண்ணினா மட்டும் ரேஷனல் நம்பர், இது செப்பரேட் ரேஷனல் நம்பர், இது செப்பரேட் ரேஷனல் நம்பரான்னு கேட்குறேன். இல்லை மேம். சம் பண்ணினா தானே வர்றது ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இரேஷனலா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குல்ல மேம்? ஓகே மேம். மேம் இந்த क्वेश्चन என்ன அந்த செட் வந்து கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா தானே மேம் क्वेश्चन? ஆமா ஆமா. அந்த செட் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணா வர செட் தானே மேம் உள்ள எல்லாமே இருக்கும். அப்ப உள்ள எல்லாமே ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தானே இருக்கு. ஓகே, அப்ப ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கவுண்டபிள் தானே மேம்? இரேஷனலாவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல மேம்? எஸ் எஸ். ஏன்னா நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து q வரணும். ஓகே, finite number of rational and infinite. Okay. Yes yes. So what about AB belongs to Z? It is Uncountable. Uncountable, ma'am. Uncountable, ma'am. yes. Uncountable, ma'am. Same, both concept are same, right? Yeah. AB belongs Yes, to ma'am. yes, yes, this also. So and what about this one? Countable, ma'am. Countable, ma'am. Countable. A comma B belongs to rational numbers. So all the numbers belongs to only rational numbers. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. It is 16th like one is Q to the comma power Q. n. Q comma Q. Q cross Q. Correct? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes yes yes. So next one. Countable. Uncountable. Uncountable. Uncountable, ma'am. Yes. Any doubt for these problems? No. Because 16th here problem, all the numbers involved in- belongs to rational. Here only product, here only sum, here A is less than or equal to B. That's all. So all those things are uncountable. Yes, correct. Ma'am, 16th problem, 2 to the power n தானே மேம்? Yes, அது ma'am. uncountable. Yes, 2 Correct to the தானே? power. Yeah, yes, correct. Yes, yes, yes. So next problem.
So Saranya ma'am, Yes, sir. ma'am, how does நம்ம அது முடிவு எடுக்கல இன்னும் நம்ம அடுத்த 3 days how it is going to look like? Is it a holiday or there is a task to these participants? That is Friday, Saturday and Sunday. So as a learner, what is my task ma'am? நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஏன்னா நோட்ஸே ஏகப்பட்ட நோட்ஸ் இருக்கு. இதே ஒழுங்கா போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நல்லா போடணும் இல்லையா? Yes, yes. கரெக்டா போடணும். பிளஸ் 3 புக்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்கு. Yeah, they can solve all the exercise problems. Exercise and examples. Plus நம்மளுடைய assignments. Yes. So participants ready? Ready, sir. Yes, sir. Ready, sir. Yes, sir. So, 3 நாள் லீவா என்னது? No, sir. No, sir. லீவ் கிடையாது. எஸ் எஸ் லீவ் கிடையாது. சில் அவுட் செஷன் வேணுமா சாயந்தரம்? அன்னைக்கு என்னெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோமோ என்னெல்லாம் போடுறோமோ சில் அவுட் செஷன் வேணுமா? கேக்கல. Yes, sir. வேணும் சார். Yes, sir. ஆல் ரைட். அண்ட் பேட்ச் ஆஃப் லீனியர் அல்ஜிப்ரா இப்படியே உட்காந்துருங்க. எந்த செட்டும் வராது. ஒரு கொஸ்டின் கூட கண்ணில் காமிக்க மாட்டேன். I don't want to name anyone here, but எந்த காரணத்துக்காக நீங்க இப்படி சும்மா உட்காந்துருக்கீங்கிறது எனக்கு புரியல. There are few fantastic performers. இது வரைக்கும் பெர்ஃபார்ம் செய்யாதவங்கலாம் பட்டே கலப்புறாங்க. Mind blowing, especially to name Abhinaya. Abhinaya super performance. I think it's your first best performance, Abhinaya. Correct? AVPM Abhinaya. Correct? இன்னும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். இல்ல இது வரைக்கும் பண்ணதுல இதுதான் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நினைக்கிறேன். இல்ல தெரியல சார், இருக்கலாம். இருக்கலாம். ஆனா நான் இன்னும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். அது நீ பண்ணுவ, நீ பண்ணி தான் ஆகணும். கவலைப்படாத. So it was the okay performance. பறந்துட வேண்டாம், துள்ள வேண்டாம். Keep the spirit up. Okay? Okay, sir. Yes, yes. So ma'am, என் சைடுல இருந்து இன்னும் ஒரு 5 minutesல நான் இன்னைக்குள்ள டெஸ்ட் அனுப்பிடுறேன். What I was about to send it in the daytime. Okay, okay. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் So completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. So what is the first one, ma? Countable, ma'am. Countable, ma'am. Countable. Then? 18th also countable, ma'am. Countable. Yes, correct. How 18 is countable, ma'am? That is set of all functions only, ma. Don't worry about it is the decreasing or increasing functions. Huh? Set of all functions is countable, means in that inside the function increasing or decreasing, that is also countable, right? Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this one? Uncountable, ma'am. Yes, yes, yes. This one? 20th countable, ma'am. Countable. Countable. Countable, ma'am. Countable. Countable, ma'am. This one? Countable. Countable, ma'am. We can't say that it is countable or uncountable, because if I am taking 3 sets, that is A, B, C, x is equal to A, B, C, x pi if I am taking, it is a countable, correct? Is it clear? X is equal But to it A, B, mentioned C, ma'am. if I am taking for some
finite set for some a, correct? A, B, C if I am taking, it is a 2 to the power 3, it is a countable. Suppose if I am taking x is equal to a, b, c, etc. n, this is also finite, right? Yes or no? Yes, ma'am. Power set of Yes, ma'am. Yes. Then power some set is 2 power n. Is it countable? Ma'am. No, ma'am. So we Ma'am, can't but predict. power set of finite set is countable தானே? Power set of a is finite set for some a. So x is equal to a is equal to this set. 2 power n is also finite, right? Okay, ma'am. N is finite number, no? This is not infinite number, right? Yes or no? Natural numbers 1, 2, 3, etc. up to n. So it is uncountable. Some set if you are taking it is countable, some if you are taking uncountable, so we can't predict that one. Correct? Yes or no? Ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. So that's all today's class. Okay, any doubt? No, ma'am. Okay, No, okay. ma'am. So Fine. participants, No, ma'am. participants Ma'am, you will be you ma'am, participants Yes, ma, yes. you will be ma'am, you will be getting அங்க பவர் செட்டோட கார்டினாலிட்டி ஃபைனைட் தானே மேம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 2 பவர் n எப்படி நம்ம இன்ஃபைனைட்? அங்க எக்ஸ் வந்து ஃபைனைட்டா இல்லையான்னு சொல்லல, அப்படிதானே மேடம்? Yes, ma, yes. வெறும் for some ஏன் மட்டும் பிளைண்டா இருக்கு. அதனால எக்ஸோட வேல்யூஸ் தெரியாதனால இட் இஸ் அன்கவுண்டபிள். ஃபைனைட்டாகவும் வரலாம், இன்ஃபைனைட்டாகவும் வரலாம் இல்லையா? எஸ் மேம். எஸ் மா, எஸ். So participants, you will be getting a test in another 5 minutes. அது வந்து more than one correct answers. ஓகேவா? ஒன்னும் கரெக்டா இருக்கலாம், ABCD 4மே கரெக்டாவும் இருக்கலாம். So attend it wisely. All right? சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கங்க. 7:40